students, welcome all of you. Now few applications are remaining. We have seen rectifier, applications of diode, okay? Rectifier, then regulator. In rectifier we have seen half wave rectifier and full wave rectifier. In case of full wave rectifier we have seen center type full wave rectifier and bridge rectifier. Then in regulator we have seen two types of breakdowns, Zener breakdown and avalanche breakdown. In detail we have seen how Zener diode is used to regulate the voltage. Okay, today we will see few more applications. Before that, some applications I have written here that are clipper, clamper and voltage multiplier. So that you are going to study in engineering. Just I have given you the definition. Clipper is used to remove the unwanted part from AC. Clipper. Then clamper. Clamper is used to add DC to AC. Add DC signal to AC signal. AC वरती DC superimpose करण्यासाठी आपण clamper use करतो. That adding, superimposing, we are going to see in communication chapter, last chapter, how it is used to modify the amplitude, that is amplitude modulation AM, how it is used to modify the frequency, modulate the frequency, that is frequency modulation FM radio, AM radio, then phase modulation. Okay, so in clipper, to remove the unwanted part from AC, and clamper is used to add DC signal to AC signal. Then voltage multiplier is used to get integral multiple of peak AC voltage. Okay, irrespective of input. So these three you are going to study deeply in engineering. In your book, यांची नावं पण मेन्शन नाही आहेत. सिलेबस मध्ये तर नाहीच आहे, पण बुक मध्ये हे मेन्शन सुद्धा नाही आहे. ठीक आहे. सो जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन दिस थ्री. व्हिडिओ पॉज करून याचं हे लिहून घ्या. व्हॉट आर द डेफिनेशन. ऑल्सो इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ, when I have written all the applications of diode, that time I have explained the definition of all the three. Then the remaining two parts, two advantages. पहला बघितला था regulator, rectifier, second regulator, third clipper, fourth clamper, five voltage multiplier. Regulator and rectifier झालेला आहे. हे तीन तुम्हाला इंजिनिअरिंग मध्ये 6th and 7th are remaining. Okay, so that is photodiode and LED. So today we are going to see photodiode and LED. In real life, these are very important or very essential devices nowadays. Economically and environment friendly. Very essential. See why photovoltaic cell? They uses solar energy, which is very durable, very economical, and it can be replenished. It is a renewable source of energy. So solar energy is having very much importance. Also in remote areas, satellite हवेमध्ये space मध्ये, we can't supply power from कोयना power plant. With electric wires, तिथे पण आपण power supply करू शकत नाही. So it works on solar. At the mountains in military purposes, तिथे military कुठेही जाईल तिथे आपल्याला माहित नाहीये, तिथे आपण इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय करू शकत नाही. In forest areas, so it is having very high importance where we cannot provide electricity. One more thing,
in some rainy seasons there will not be a rain or drought season. So to produce the electricity we can use solar, or to compensate the use of petrol and diesel we can produce solar cars, we can manufacture solar cars. So there are lots of uses to heat the water. So we can minimize the use of our conventional sources of energy that are non-renewable sources. They are going to finish. We cannot replenish the resources which we are using from our ancient days. So solar energy is having very much high importance, and photodiode is very important aspect. LED also. LED is nowadays electronic technology is mostly popular on LEDs. You are having LED phone, cell phone, smartphones. The screen is made up of LEDs. So on less power, you are getting high definition quality. Okay. Then tube lights, LED TV, television. So, and with the saving of power, here also question arises. It can save power, so both photodiode and LEDs are economical. And just we need a diode. These are the applications of diode. So we'll see one by one. Photodiode. Photodiode. What is photodiode? So this is PN junction diode itself. It is PN junction diode connected in reverse bias. Connected in reverse bias. See, this is connected in reverse bias. Why? Negative terminal to P type and positive terminal to N type. So always remember photodiode, because इथं करंट आधी फ्लो होणार का आधी एनर्जीचा कन्वर्जन करंट मध्ये होणार आहे. We are not producing light using electricity. We are producing electricity using light in photodiode. Okay, opposite phenomenon. In case of LED, in case of light emitting diode, LED, we are using electricity to produce light. Here, we are using light to produce electricity. So the symbol is like this. Not only PN junction diode with the two arrows from left hand side, upward, left up corner. Okay, that means rays coming from sun. Now this is the symbol of photodiode. This is the symbol of photodiode. This is anode. This one is cathode, and sun rays are coming. Now what actually happens in the working? Same as it is in depletion, reverse condition, there is no current, because in reverse bias condition the battery itself opposes the flow of electrons inside the diode, so there is no current. So actually, what is the internal diagram of PN junction diode? I will draw here. This is P type, this is N type. Near to N type there are positive ions, near to P type there are negative ions. In N type there are electrons, in P type there are holes. मग यांना मी इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स का नाही म्हटलं हे मी पीएन जंक्शन डायोड मध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. ते रिकंबाइन होतील. इथले होल्स इथल्या इलेक्ट्रॉनशी रिकंबाइन होतील, इथले इलेक्ट्रॉन्स इकडच्या होल्सशी रिकंबाइन होतील. इथं एक न्यूट्रल रिजन फॉर्म होईल. इट कन्सिस्ट ऑफ आयन्स. सो इथल्या डिप्लीशन लेयर मध्ये जे काही आहेत पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, त्यांना आपण इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स नाही म्हणायचं. दीज आर पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह आयन्स. दिस इज डिप्लीशन लेयर. Now, suppose
दिस इन्सिडेंट रेडिएशन्स. आता बघा, आता हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत किंवा होल्स आहेत, आपण काय केलंय ना, एन टाइप और पी टाइप याची पॅरेंट क्वांटिटी कोणती आहे? सेमीकंडक्टर. पी टाइप काय आहे? एक सेमीकंडक्टर आहे. एन टाइप हा सेमीकंडक्टर आहे. सेमीकंडक्टर म्हणजे तुम्ही काय केलेलं आहे, व्हॅलेन्स बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन मूव्ह झालेला आहे कंडक्शन बँड मध्ये. व्हॅलेन्स बँड मधून इलेक्ट्रॉन मूव्ह झालेला आहे कंडक्शन बँड मध्ये किंवा होल झालेला आहे मूव्ह. व्हाय? द एनर्जी गॅप इज व्हेरी लेस. इट इज नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Nearly 1 electron volt. So electron can easily break the bond and make itself free to conduct electricity. So that means this p type and n type, okay, these two regions having holes and electrons are the impurities. Lack of electron, extra electron. So that means p region and n region are in which band? Conduction band. These two are in conduction band. But depletion layer is where? Where is the depletion layer? Depletion layer is in valence band. How? अरे हे जे फ्री इलेक्ट्रॉन होते आणि हे होल्स होते, हे फ्री होते. That means they are unstable. These holes are seeking for electrons and electrons are seeking for holes, and when they combine, when we form junction, they neutralize with each other to form a junction. This is the band of neutralization. So इथं neutral झालेलं आहे, neutral झालेलं म्हणजे stable झालेलं आहे. So they shifts to valence band. So this portion, depletion layer, is of valence band. Okay. This is the portion of valence band. Now, valence band means, now याला जर आपल्याला मूव करायचं असेल, these are immobile charges. Immobile. These are free. This is also free. But these are immobile. They cannot move. Why they cannot move? Now they are in valence band. कळते का मी म्हणतोय? सेमीकंडक्टर मध्ये इम्प्युरिटी ऍड केल्यानंतर व्हॅलेन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये गेले, कारण ते कंडक्ट करू शकतात. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन असेल और होल्स असतील. नाउ डिप्लीशन लेयर मध्ये न्यूट्रलायझेशन झालेलं आहे. न्यूट्रलायझेशन झालं म्हणजे अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन रिकंबाइन्स विथ होल and stabilize itself, or they stabilize each other. So that means the electron ions in the depletion layer are in valence band. Now या ions जर आपल्याला फ्री करायचं असेल, if you want to free that ions or to make them mobile, they are now immobile, means they cannot move. So to make them move, what we need to do? We need to supply the energy, because now they are in valence band. This region is in valence band. Now we need to supply the energy again to shift them to conduction band. म्हणजे to make them conduct the electricity, we need to supply the energy. How much amount of energy? Energy which is required, or bandgap energy. Bandgap energy between conduction band and valence band. If we supply Eg to the ions which are in depletion layer, then they can conduct the electricity. Okay. So suppose if I supply, if h mu you have studied in chemistry, or it is hc by lambda, where c is speed of light, lambda is wavelength, h is Planck's constant of frequency, c by lambda is nothing but frequency. Both represents energy. This is nothing but energy. This is also nothing but energy. Because in place of frequency, you can write c by lambda. See, what is speed? Speed is distance upon time. Wavelength, length upon time. So wavelength symbol lambda.
length upon time. 1 upon time means frequency. So we can write lambda into mu. 1 upon time means frequency. So 1 upon t ला आपण mu लिहू शकतो. From here what is mu? हा lambda इकडे denominator ला जातो. c by lambda. So mu is equal to c by lambda. So according to Planck's energy of photon is hc by lambda. You have studied in structure of atom 11th class. Again we are going to study in our atoms chapter. So till that remember energy of any photon. Also I have given this expression in wave optics. Max Planck's quantum theory of light. Max Planck's quantum theory of light. Energy is equal to hc by lambda. Now this c by lambda is nothing but mu, and this h mu, this energy h mu, if it is greater than, this is the condition Eg. If this energy is greater than Eg, then these charges will become mobile. Okay, and electrons also, they will help these electrons to shift towards the holes. Or one thing here happens when they get mobile, so the positive ions shifts to p types and negative ions shifts to n type, and असं तयार होईल. Here electrons are there. This is n type. This is p type. Here holes are there, and depletion layer increases. And because of this positive ions towards p and negative ions towards n, this will become positive terminal. This will become negative terminal. So diode will be act as cell. Diode will behaves as cell because it generates voltage. It generates voltage because all positive ions shifts to p side, all negative ions shifts to n side. Now this will be the positive side, this will be the negative side, and it will act as a battery or cell. So this is the main concept or working of photodiode. So how you can write? Photodiode works in reverse bias. Okay, then sunlight is allowed to fall on the junction वरती sunlight fall केली जाते. Write down the structure as well as symbol. Then the ions in depletion layer are now in valence band. किंवा त्याच्या आधी आपण असं म्हणू शकतो n region and p type. N type and p type semiconductors are of conduction band. That's why they conduct the electricity. But at the junction where they recombine each other, recombine, the ions in depletion layer are immobile. They cannot move because now they are stable. Electrons recombine with the hole in the depletion layer and they neutralize each other. So they are now stable, they are immobile, and they are in valence band now. Before they were in conduction band, but after stabilization they are now in valence band. Now again to break the bond, again to make them conduct electricity, or again to make them mobile or make to move, we need to supply energy, that is solar energy. But ह्या valence band मधून conduction band मध्ये जर यांना परत न्यायचं असेल, परत repeat जर यांना again we have to move them from valence band to conduction band, then we need to supply this much amount of energy. And if the sunlight energy, photo energy h mu is greater than band gap energy, याच्यापेक्षा जास्त असेल तर हा वरती जाईल, याच्यापेक्षा कमी असेल तर निम्म्यापर्यंत जाईल आणि खाली पडेल. ठीक आहे. So we need to give energy greater than band gap energy. So all positive ions shift towards p side, all negative ions shift towards n side, and what will happen? It will act as these two sides will act as positive terminal and negative terminal, and the whole
will act as a cell. That is the concept of photocell, photodiode. Now photodiode चा एक application आहे solar cell. Write down everything. जे काही मी बोलतोय ते पण लिहून घ्या व्हिडिओ पॉज करून. If you are not getting any if you want any descriptive notes, then refer textbooks. Then after photodiode, application of photodiode is solar cell. We'll see what it is. हा तुमच्या ओळखीचा आहे लोड रेजिस्टन्स. Here n type material have been taken and on the top surface of n type material p type material is placed. As you can observe, the thickness of p type material is less. Above the p type material there is a windscreen or we can say glass cover. Okay, this is the glass cover. To protect it from dust, and below the glass cover there is the anti-reflecting sheet. Anti-reflecting sheet. Why anti-reflecting sheet is used? To avoid the reflection. So whatever the sun rays are coming are get totally absorbed. No reflection, zero reflection. ठीक है? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ब्लॅक कलर. सोलार कुकर कधी बघितले का? सोलार कुकर. सो सोलार कुकर मध्ये 3 डबे असतात. तर तिन्ही डब्याला ब्लॅक पॉलिश केलं असतं. ब्लॅक कलरचे असतात. Why black color? Normal utensils असते. तर नॉर्मल युटेन्सिल्स एकतर स्टेनलेस स्टीलचे असतात किंवा जर्मन सिल्वरचे असतात. जर्मन सिल्वर मध्ये रिफ्लेक्शन जास्त होतं, स्टेनलेस स्टील मध्ये पण रिफ्लेक्शन जास्त होतं. सो एनर्जी जी सूर्याची पडलेली आहे फ्रॉम द सन विल गेट रिफ्लेक्टेड. हा कलर आहे स्टेनलेस स्टीलचा. ठीक आहे. हा जर्मन सिल्वरचा आहे. इथे ह्याची बॉर्डर दिसत असेल तर तुम्हाला बोर्डची जर्मन सिल्वर आहे. ठीक आहे. जर्मेनियम म्हणतो आपण त्याला. तर इथं काय केलं? अँटी रिफ्लेक्टिंग कव्हर केलं आहे. दॅट इज ऑफ ब्लॅक कलर तुम्ही म्हणू शकता मोस्ट प्रोबॅबली. सो अँटी रिफ्लेक्टिंग शीट अँड अबव द अँटी रिफ्लेक्टिंग देयर इज अ ग्लास कलर. So heavily topped n-type semiconductor material is there. Above the n-type semiconductor material, there is a thin layer of p-type material. Here the same phenomena occurs. This is the junction. और तुम्ही त्या सेम स्टेप्स घ्यायचे जे आपण फोटो डायोड मध्ये लिहिलेले आहेत. कोणत्या? Ions are immobile and all and all. So at the junction, the holes which are near to n side. Negative ions which are near to n side shifts to p side and all. ठीक है? ते लिहू शकता तुम्ही. So इकडचे इकडे जातील, इकडचे इकडे जातील. And what will happen? There a depletion layer with wider width or more width will form, and with the two terminals positive and negative. So I have explained the construction. Load resistance is for taking the reading or taking the output. किती व्होल्टेज या सेल्सला असेल. इथं कुठं सेल दिसते का तुम्हाला? दिसते का नाही? कोणता एक्सटर्नल सप्लाय नाही तरी इथं व्होल्टेज दाखवतात. सो व्हॉट इज द व्होल्टेज? टू चेक द व्होल्टेज. व्होल्टेज कसं चेक करणार? इथून किती करंट पास आहे. सो एक त्याला इथं व्होल्ट मीटर आहे. व्होल्ट मीटरचं कन्स्ट्रक्शन आपण बघितलेलं आहे. ठीक आहे. सो फक्त इथं कन्स्ट्रक्शन मध्ये असं म्हणायचं की heavily topped n-type material is used. Above the n-type material, a thin layer of p-type
substrate is used and it is covered by anti-reflecting sheet, and above it glass cover is fixed. Okay, now some rays are allowed to fall on the construction, and what will happen if energy here also, if h mu is greater than Eg, then electrons from valence band shifts to conduction band, and the immobile charges will shifts, negative charges shifts to n type and positive charges shifts to p type. So इथं p जाणार आहे, इथं n येणार आहे, इथं नेगेटिव्ह पुढे येणार, परत उलटा रिव्हर्स फ्लो होणार, पॉझिटिव्ह इथं जाणार, नेगेटिव्ह इथं जाणार, पॉझिटिव्ह इथं जाणार. And two regions will form of positive region type and negative type. Two terminals will form, and two terminal positive and negative cells, then it will act as a cell. So this is the construction of solar cell. Uses with this diagram and explanation, you have to draw IV characteristic curve. So now this diode is in reverse bias. So reverse bias चा कर्व कुठे असतो जनरली? थर्ड क्वाड्रंट मध्ये असतो, पण हा कुठे असणार आहे? इथं फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये असणार आहे. इथं व्होल्टेज पॉझिटिव्ह येणार, कारण का तुम्ही रिवर्स बायसला रिवर्स केला आहे युजिंग द सोलर एनर्जी. ठीक आहे ना? सो हियर इट विल बी शॉर्ट सर्किटेड करंट ISC. So it will be open circuit. Open circuit means current does not flow. Short circuit म्हणजे current will flow. Obviously, see, this is IV characteristic curve. So on x-axis, y coordinate will be 0. On x-axis, y coordinate will be 0. That means इथं कुठला करंट असणार का? x-axis वरती करंट असेल का? नाही. म्हणजे ओपन सर्किट की असते ना. This is open key. So current will not flow. This is closed key. Here current will flow. याला शॉर्ट सर्किट म्हणतात. शॉर्ट सर्किट हे ओपन सर्किट. कधी तुम्ही म्हणता ना घरी शॉर्ट सर्किट झालं. शॉर्ट सर्किट झालं म्हणजे काय? जिथं नको होता तिथं करंट फ्लो झाला. समजा स्विच बोर्ड मध्ये पाणी गेलं तर काय होणार आहे? Water acts as a conductor. So ते water तो current flow करणार आहे in the walls of your house. So आपण काय म्हणतो? घर पूर्ण शॉर्ट सर्किट झालं. किंवा टू वायर्स असतील, दोन वायर्स असतील, दोन्ही वायरच्या मध्ये पाणी आलं तर या वायरमध्ये करंट या वायरमध्ये फ्लो होऊ शकतो. शॉर्ट सर्किट. सो करंट फ्लो होणं म्हणजे शॉर्ट सर्किट, ऑफ होणं म्हणजे नव्हे. ठीक आहे? सो करंट फ्लो म्हणजे शॉर्ट सर्किट आणि करंट फ्लो नाही म्हणजे ओपन सर्किट. ओपन सर्किट मध्ये करंट 0. बघा हा कोऑर्डिनेट काय असणार आहे? याला मी 0, VOC लिहू शकतो की नाही? और VOC, 0, सॉरी VOC, 0. कारण का इथं y 0 असतो, x एक्सिस वरती y 0 असतो. सो करंट इज 0 and here 0, ISC. On y axis x is 0. On y axis neither positive x nor negative x. X is 0. On x axis neither positive y nor negative y. ठीक है? So इथं करंट असणार आहे कोण? रिव्हर्स बायसचा उलटा करंट असेल आणि पॉझिटिव्ह व्होल्टेज असणार आहे. सो दिस इज IV कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल. ही तुम्ही ड्रॉ करा. इथून तुम्ही एक गोष्ट ही शिकू शकताय की शॉर्ट सर्किटेड करंट जो आहे, ओपन सर्किटेड म्हणजे नो करंट and short circuit म्हणजे current is there. See, in open circuit there is no current. In short circuit no need of voltage. So this is the IV characteristic of solar cell. Now let's see what are the applications of solar cell. Tell me. Syllabus wise solar cell related जास्त नाही आहे तुमच्या बुक मध्ये, or it is not
having so much importance like rectifier, Fourier rectifier, half wave rectifier, bridge rectifier, or Zener diode as a voltage regulator, इतकं जास्त त्याचं इम्पॉर्टन्स नाही आहे सिलेबसला, बट रियल लाईफ मध्ये याचा खूप जास्त यूज आहे. सो व्हाट आर द ऍप्लिकेशन्स? In remote areas we can use solar energy. Remote areas, space. In satellite चं जे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट असेल त्याला काहीतरी एनर्जी पाहिजे ना बनवायला. In military purposes, in forest, during summer season when there is a lack of water and we are not getting electricity because of load shedding. So in that time we can use solar energy during summer. Okay, so there are lots of using traffic lights. Traffic lights so the charging traffic signals that is based on solar. During daytime it will charge the cells and use the continuous. Or street lights. Street light में कैसा होता है? During daytime it will charge and from the evening it will give light. Okay, now we'll see LED. LED, light emitting diode. Now here it should be forward biased. LED should be connected in forward bias. Why LED should be connected in forward bias? Because it converts electricity into light. Okay, so we can use direct semiconductor or compound semiconductor. Compound semiconductor का use क्या है? To get different colors of light. So first of all we will see what is the circuit. This will be the circuit. Light direction is upward but towards right hand side. Upward ही downward होती है, down to right होती है, up to right है, ठीक है ना. Forward biased, positive to P, negative to N. This is the symbol. Symbol of light. Anode and cathode. Light emitting diode. So here what happens? It's very simple explanation for light emitting diode. We have to use heavily doped P type and N type. Heavily doped, very heavily. What will happen? As we use heavily doped, so electrons are very unstable. And there are number of electrons, more electrons. Okay, they try to recombine with holes. They will directly jump towards the holes, and what will happen? They stabilize each other. Means electrons free होते, holes free होते, म्हणजे दोघंही unstable होते. Unstable कधी असतात? When they are having higher energy. So when the electrons and holes recombine, they will stabilize each other, so they will acquire less energy, so the extra amount of energy they will liberate. म्हणजे काय? ते आधी अनस्टेबल होते म्हणजे कुठे होते? कंडक्शन बँड मध्ये होते, रिकंबाइन झाले आणि त्यांनी काय तयार केलं? डिप्लिशन लेयर तयार केला. रिकंबाइन होऊन त्यांनी डिप्लिशन लेयर तयार केला, आणि डिप्लिशन लेयर मध्ये ते कसे असतात? स्टेबल असतात. P डिप्लिशन लेयर मध्ये स्टेबल असतात. स्टेबल असतात म्हणजे कुठून जंप होतात? कंडक्शन बँड मधून व्हॅलेन्स बँड मध्ये जंप होणार आहे. When they jump from conduction band to valence band, that means from higher level to lower level, they will emit the energy. Emit the energy. This energy h mu is nearly equal to Eg. Nearly equal to Eg, or maybe greater than Eg. And this energy depends on different colors of light. H mu. Okay.
Now, you know, red color, we have the band of 7 different colors. V, I, V, G, Y, O, R. Here in violet, wavelength is less, frequency is more. In red, wavelength is higher, frequency is less. So as frequency is less, so it will require very less energy. Okay. So no need to heavy dop. No need to heavily dop the semiconductors. Because red color is having very less energy. Even you can say, you can see Hc by lambda. Lambda is higher for red. As lambda increases, energy will decrease. That means lambda is higher for red. That means energy is less. Or we can say it is H mu. H into mu, frequency. Frequency is less in case of red. Frequency less आहे म्हणजे energy पण काय असणार आहे? Less असणार आहे. Lambda more म्हणजे energy less. Frequency less म्हणजे energy less. Why? Energy is directly proportional to frequency. So red is having low frequency. That means low energy. Red is having high wavelength. High wavelength means less energy because inversely proportional to wavelength. So that's why this is also a reason why red color is used in most of the lights. Brake light, तुम्ही brake दाबला पाठीमागे red indicator होतो. Left and right indicator म्हणत नाही. ते these indicators are to take the turns. Turn घ्यायचा असेल तर तुम्ही left and right दाबा. तो म्हणत नाही. Brake light. Okay, this is of red color. Why? First reason, red color is having high wavelength. So it is strong color. It can travel up to maximum distance. तो खूप दूरवर जाऊ शकतो. ठीक आहे ना? On the way, it will not scatter. तो खूप दूरपर्यंत जाऊ शकतो, penetrate करू शकतो. This is one of the main reason. And second thing, it requires very less energy. Less energy. So even though your semiconductor is not so much heavily doped, then also it can produce red light. Now, which are the combination of resistors, semiconductors, which are given different colors? Gallium arsenide, gallium nitride, and gallium phosphide. Infrared green, red, yellow, green. So this is gallium arsenide, which will give infrared. Then gallium nitride, this will gives you green. Then gallium phosphide, this will give red, yellow, green, depending on the doping concentration. Colors, जे आहे कलर्स कशावर डिपेंड करणार, एक तर तुमचं डॉपिंग कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे आणि सेमीकंडक्टर मटेरियल कोणता आहे. देन गॅलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, इट विल यूज रेड एंड येलो. गॅलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, red and yellow. So these are compound semiconductors. Compound semiconductors. So different combination of semiconductors will use you different colors of LED. And this, so infinite combination you can form. Infinite combination. Why we need infinite combination? Traffic signal मध्ये तर 3-4 लाईट असतात ना. एक ग्रीन असतो, एक रेड असतो. ग्रीन टू स्टार्ट युअर जर्नी, red to stop, yellow to slow down. Yellow कुठे असतो? ग्रीन नंतर and before red. Red signal लागायचा त्याच्या आधी yellow लागतो. Yellow or we can say orange. In some cities it will be orange, in some cities it will be yellow. Yellow means slow down. After some time you are getting red signal. म्हणजे स्पीड कमी करा. रेड सिग्नल लागल्यावर तुम्हाला थांबायचं आहे. त्याच्या आधी तुम्हाला एक प्री इंटिमेशन दिलेलं असतं, पूर्व सूचना. प्री इंटिमेशन की बाबा आता रेड सिग्नल लागणार आहे, त्याच्या आधी हा येलो सिग्नल लागलेला आहे, आता तुम्हाला स्पीड कमी करायचं आहे. ठीक आहे ना? आणि रेड नंतर डायरेक्ट ग्रीन लागतो, तुम्ही सुटा. ठीक आहे, ते आधीच तयारीत असतात. ठीक आहे ना? सो these are the, but why we need infinite combinations? LED TV, your smartphone, there are infinite colors.
several colors are there. ठीक आहे ना, भरपूर सर तुम्ही एखादा मूवी बघताय, एखाद्याच्या साडीचा कलर आहे, एखाद्याच्या शर्टचा कलर आहे, एखाद्याच्या चेहऱ्याचा कलर आहे, एक वेगवेगळे शेडिंग्स असतात. सो it consists of not only 3 or 4 colors, it consists of infinite combinations. So for that we need a group of LEDs having infinite combinations of different compound semiconductors or different direct semiconductors. So this is about LED. One more thing, we need IV characteristics. As it is in forward biased, IV characteristic curve will appear in the first quadrant, and it is same as normal diagram. It is same as normal diagram. Why I am drawing 2 or 3 curves? These are for different colors. ठीक है? This is for red, orange, yellow, green. असा असणार आहे. Blue, indigo, and violet. For red we need very low voltage, 1.5 volt. 1.5 volt. To produce red color we need very low voltage, 1.5 volt. This is also a main reason. Because red color is requiring very high energy, very low energy. Because wavelength is high, so it is inversely proportional. So एकच जर कर्व ड्रॉ करायचं असेल तर असं करा. इट इज सेम एज फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. अरे असणारच आहे, हा पीएन जंक्शन डायोडच आहे, फक्त हेवीली डॉप्ड आहे. सो जसं जसं डॉपिंग कॉन्सन्ट्रेशन व्हॅरी होईल तसे तसे कर्व्स व्हॅरी होतील. जसं जसं कुठल्या कलरची लाईट पाहिजे, सो कलरची लाईट कोणावर डिपेंड करणार आहे, डिफरंट कॉम्बिनेशन्स वरती डिपेंड करणार आहे. गॅलियम आर्सेनाइड असेल तर इन्फ्रारेड, गॅलियम नायट्राइड असेल तर सो यावरती, सो कुठल्या टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड घेतले आहे त्यावरती हा कर्व डिपेंड करणार आहे. सो तुम्हाला सांगितलं रेड तर त्या साइडचा असेल, तुम्हाला सांगितलं व्हायलेट तर या साइडचा असेल. दोन वेगळे कलर दिले असेल तर यू कॅन अरेंज द कर्व युजिंग दॅट dispersion of light spectrum of dispersion of light. Okay, red color is having very less energy, it requires very less energy, less voltage, so this will be for red. Knee voltage or breakdown voltage, barrier potential, it is 1.5 volt. So what are the applications of LED? I have told you what are the applications of LED in calculators. कॅल्क्युलेटर्सचे जे डिजिट्स असतात ना ते त्याला 7 सेगमेंट डिस्प्ले म्हणतात. तो मी सांगितलं तुम्हाला, हा 8 बनलाय बघा, 8 1 2 3 4 5 6 7 हा 8 9 0 10. So these are 7 segment display. त्याला maximum 7 आहे, 1 2 3 4 5 6 7. 7 segment display of calculators we use LED. Even solar cell is used in calculators. See, हे calculator आहे, इथे तुम्हाला तुमचे कॅल्क्युलेशन येतात आणि इथे एक स्क्रीन असते छोटीशी, त्यामध्ये दोन अशा लाईन असतात. इथे तुमचे नंबर्स झाले, हे नंबर झाले 1 2 3 4 5 6. इथं स्क्रीनवर तुमचे कॅल्क्युलेशन्स येणार आणि इथं जो 3 असा वेगवेगळा लिहिणे आहे, इथं काहीच नसतं, पण ती एक स्ट्रिप असते. दिस इज फॉर चार्जिंग सोलार सेल. ठीक आहे, दॅट इज वन ऑफ द यूज ऑफ सोलार सेल. अगेन एलईडीज आर यूज्ड इन ट्रॅफिक सिग्नल्स, ब्रेक लाइट्स. ठीक आहे ना, ब्रेक इंडिकेटर आपण म्हणतो व्हेकलचा. देन एलईडीज आर यूज्ड इन स्मार्टफोन्स, एलईडी स्क्रीन्स. देन एलईडीज आर यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल डिवाइस. तुम्ही रिमोट यूज करता, समोर जो पोर्शन असतो जो तुम्ही टीव्ही कडे हे करता तो एलईडी असतो. इवन टीव्हीची जी खालची लाईट असते रेड कलरची एलईडी आहे, ती परत ग्रीन होते किंवा काय होते. ठीक आहे, सो दीज आर द युजेस ऑफ एलईडी. So तुम्ही इथे काय लिहू शकता, heavily doped p-type n-type semiconductors are connected to form the junction p-n junction diode. As they are heavily doped,
the electrons, unstable electrons and holes recombine each other. They fall from conduction band to valence band, stabilize each other with the emission of light energy. Okay. Now we'll start with Boolean algebra. Boolean algebra. What is Boolean algebra? Boolean algebra, it consists of only two digits, two numbers, two decimals. Two numbers. In decimal system, in mathematics or in our normal algebra, ordinary algebra, we are using decimal number system. What is decimal number system? Decimal is 10. So 0 to 9. 0 to 9. This is decimal. 10 digits are there. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 to 9, 9 and 0 are. This is the decimal. Decimal number system. Okay. But in Boolean algebra we use binary number system. It consists of 0 and 1. Only 0 and 1. This is binary number system. Binary number system. See, deci for 10. Deci for 10. So we use 10. Bi for 2. Only two numbers we use, 0 and 1. Okay. 0 meaning off or false. Mathematics मध्ये याला false म्हणतात. इलेक्ट्रिसिटी मध्ये ऑफ म्हणतात. बुलियन अल्जेब्रा मध्ये 0 म्हणतात. 1 for on. Mathematics मध्ये true. Mathematics मध्ये true. This we have studied in reasoning. Reasoning true and false. ठीक है ना, mathematical reasoning chapter. Okay. So we'll see how we can add in Boolean algebra. Addition in Boolean algebra. 0 plus 0 is 0. Because on plus off is off. 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. But 1 plus 1 is not 2. 1 plus 1 is also 1. Why 1 plus 1 is 1? Because on plus on is on. Any circuit is on. Then again on switch, then whole will be on. Okay. Product जर बघितला तर 0 into 0 is 0. 0 into 1 is 0. 1 into 0 is 0. 1 into 1 is 1. Only this is the exceptional case. बाकी सगळे तुम्हाला माहिती आहे. 0 plus 0 0. 0 plus 1 1. 1 plus 0 1. 1 plus 1 1. हे exceptional आहे. क्या सगळ्या माहिती आहे. 0 ने मल्टीप्लाई केले 0 से येणार. 0 ने मल्टीप्लाई केले 0 येणार. 0 ने मल्टीप्लाई केले 0 येणार. 1 1 1. एक्सेप्शनल केस ही आहे बिकॉज ऑन अँड ऑन आपण असं नाही म्हणू शकत की इट इज डबल ऑन. सो व्हाट इज मीन बाय प्लस इन Boolean algebra? Plus means or and multiplication means and. This I will explain you now. Why 1 plus 1 is 1? Why it is not 2? So plus symbol is there, right? Plus means or. What is it by 1? 1 means true. See, on plus on. आपण असं म्हणत नाही ना on plus on म्हणजे double on, two on. On plus on. एखादा सर्किट on आहे or on आहे. Plus means or. Why plus means or? This or means parallel circuit. इकडून तर करंट जाईल और इकडून तरी जाईल म्हणजे or.
रिमूव्ह केली आपण, एखादी जरी की रिमूव्ह केली तर करंट नाही जाणार, म्हणजे यासाठी दोन्हीही बरोबर पाहिजे, म्हणजे अँड। आपण सेंटेन्स एक्झाम्पल घेऊया। सपोज मुंबई इज द कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र और दिल्ली इज द कॅपिटल ऑफ पाकिस्तान। Whether this statement is correct or not? This statement is correct. मी काय म्हटलं, मुंबई इज द कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र और I haven't said and, I said or Delhi is the capital of Pakistan. Now this statement is correct because I used or. म्हणजे काय, पहिलं स्टेटमेंट करेक्ट होतं, मुंबई इज द कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र, और प्लस मीन्स और दिल्ली इज द कॅपिटल ऑफ पाकिस्तान, हे फॉल्स होतं, झिरो, बट होल स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज मुंबई इज द कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र किंवा दिल्ली ही पाकिस्तानची राजधानी आहे। सो स्टेटमेंट करेक्ट आहे, ह्या दोन्हीपैकी एक करेक्ट पाहिजे, तो म्हणजे करेक्ट। बट जर मी अँड लावला असेल तर मुंबई इज द कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र अँड दिल्ली इज द कॅपिटल ऑफ पाकिस्तान, नाउ इट इज फॉल्स बिकॉज कनेक्टिव्हिटी इज अँड प्रोडक्ट। यामधलं बघा, यामधलं एक ट्रू आहे, एक स्विच ऑन आहे, एक स्विच ऑफ आहे, करंट इकडून जाईल ना, फरक नाही पडत, हे ऑन आहे आणि हे ऑफ आहे, करंट वरून जाईल। पण यामध्ये जर एक ट्रू असेल आणि एक फॉल्स असेल, एक ऑन असेल एक ऑफ असेल, करंट पास होईल का? नाही। यालाच तुम्ही ऑफला ओपन म्हणता, ओपन सर्किट, आणि ऑनला क्लोज सर्किट म्हणतात, क्लोज सर्किट और की, क्लोज की और ओपन की। क्लोज म्हणजे ऑन बरं का, आणि ओपन म्हणजे ऑफ। ओपन म्हणजे करंट फ्लो होणार, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। नाउ इथं बघा, अँड कनेक्टिव्हिटीला एक जरी फॉल्स असेल, एक जरी फॉल्स म्हणजे एक जरी ऑफ असेल किंवा एक जरी की ओपन असेल तरी होल स्टेटमेंट ऑफ होऊन जाईल। बट इन केस ऑफ और एक जरी ऑन असेल तरी वरून करंट जाईल ना, खालती ऑपोजिट, फरक नाही पडत। बट आपण 1+1 चा विचार करूया। नाउ मुंबई इज द कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र अँड दिल्ली इज द कॅपिटल ऑफ इंडिया, अँड म्हणलं दोघेही बरोबर आहेत, 1 × 1 1। आता मी और म्हणतो, मुंबई इज द कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र और दिल्ली इज द कॅपिटल ऑफ इंडिया, करेक्ट प्लस करेक्ट, ट्रू प्लस ट्रू, ट्रूथ्स। ओके, सो हियर 2 नाहीये, इथं या डेसिमल सिस्टम मध्ये 2 नाहीये, मी तुम्हाला आधीच सांगितलं। इथं 2 आहे का? 0 आणि 1 आहे, तर 1+1 2 होणार नाही, 1+1 हा 1च होणार, कारण ह्या नंबर सिस्टम मध्ये 2च नाहीये, 2 इज नॉट देयर इन दिस नंबर सिस्टम। ओके, दॅट्स व्हाय इट इज 1। समजलं का इथपर्यंत? नेक्स्ट we'll see how to convert decimal systems into binary or binary into decimal. First of all, in probability, you have studied what are the conditions of or what are the outcomes of head and tail पण होऊ शकता 1 and 0 ला। ओके, 1 is head and tail is 0. So if you toss one coin or one digit, outcomes बघा 2 to the power 1, 2 outcomes, कोणते 2 outcomes आहेत? हेड और टेल, हेड और टेल लिहिणार कसं, किंवा टेल और हेड, टेल एंड हेड, 0 और 1। नेक्स्ट 2 कॉइन्स किंवा 2 डिजिट्स, म्हणजे 2 to the power 2, there will be 4 outcomes. 2 will be there always, and power is number of
कोणते कोणते शॉर्टकम्स आहेत? टेल टेल, टेल हेड, सॉरी हेड टेल, टेल हेड अँड हेड हेड. कसं केलं ते बघूया आपण. हे चार मध्ये का वेगवेगळे आहेत बघा. दोन टेल दोन हेड, एक टेल एक हेड अल्टरनेट, हेड टेल अँड टेल हेड. समजा 3 कॉइन्स असतील तर, 3 कॉइन्स असतील तर म्हणजे 3 डिजिट काय करणार? हा 2 कायमचा आहे, पॉवर किती देणार? 3 किती होणार? 8. कोणते कोणते 8 होणार बघा, मी ड्रॉ करतो. टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड. नाउ 8 पाहिजे ना. हेड टेल टेल, हेड head head टेल head, then head 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 tail and head head. It 8 value. Then 4 coins. बघा काही चुकलेलं असणार. 4 digits म्हणजे काय की 2 to the power 4. 2 to the power 4 means 16 outcomes. कोणत्या 16 outcomes? टेल 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 टेल, टेल 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 हेड, टेल टेल हेड टेल, टेल टेल हेड हेड, टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल हेड, टेल हेड हेड टेल, टेल headed head. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now head टेल टेल टेल, head टेल टेल head, head टेल head टेल, head टेल head head, head head टेल टेल, head head टेल head, head 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 टेल and head 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 head. 1 2 3 4 5 6 7 8. बघा 16 झाले. 8 आणि 8 16 16. कसं केलं? माझ्याकडे दोन डिजिट आहेत 0 आणि 1. ओनली 2 digits 0 and 1. So I will write सगळ्यात स्मॉल नंबर, व्हेरी स्मॉल नंबर 0 0. देन त्याच्या पुढचा नंबर 0 1. 1 पेक्षा मोठा 1 0 10. 1 पेक्षा मोठा 2 नाही आता, 1 पेक्षा मोठा 10 आहे. Using 0 and 1, which is the larger number using 0 and 1? After 1, 10. 2 3 4 5 6 7 8 9. नाही येणार, ते नाहीच येत म्हणजे 10. 10 नंतर मोठा 11. 0 0 म्हणजे टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड ना, इथं टेल हेड आणि इथं हेड टेल. 0 1 आणि 1 0 आणि 1 1. हे बघा हे कसं बनवलं मी? सगळ्यात लहान नंबर 0 0 0 त्याच्यापेक्षा मोठा 0 0 1 0 0 1, टेल टेल हेड त्याच्यापेक्षा मोठा 0 1 0 10, टेल 1 टेल हेड टेल त्याच्यापेक्षा मोठा 11, 10 पेक्षा मोठा 11 आहे ना, 0 1 1. सो 0 4 टेल 1 1 म्हणजे HH. त्यानंतर मोठा 100 1 0 0, नंतर 101 110 111. इथं सिमिलर 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, 1 पेक्षा मोठा 10, 10 पेक्षा मोठा 11 11, आफ्टर 11 100, आफ्टर 100 101, आफ्टर 101 110, आफ्टर 110 111, then 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 and 1111. So this is how I have formed 16 digits.
Suppose if you toss 5 coins, so तुम्ही काय करता, हे बनवताना रॅन्डमली बनवतात आणि काय होतं, काही केसेस रिपीट होतात तुमचे, काही केसेस मिस आउट होतात, काही रिपीट होतात. सो त्यासाठी हा फॉर्म्युला तुम्ही यूज करा की टोटल नंबर 16 होणार आणि कसं सुरुवात करायची, छोट्या नंबर पासून मोठ्या नंबर कडे. सो these are the outcomes of number of coins if you toss or number of digits of numbers. वन डिजिट नंबर्स किती आहेत बायनरी मध्ये, तर 2 आहेत. टू डिजिट नंबर किती आहेत, 4च आहेत. आपल्या नंबर सिस्टम मध्ये वन डिजिट नंबर किती आहेत, 10 आहेत, 0 to 9. टू डिजिट नंबर किती आहेत, 10 पासून 99 पर्यंत, 90 आहेत आय थिंक. ओके, 90 आहेत. थ्री डिजिट नंबर किती आहेत, 900 आहेत, 999 पासून 99. Okay, 900. So, but here one digit numbers are 2, two digit numbers are 4, three digit numbers are 8, four digit numbers are 60, five digit numbers. किती असतात 5 digit numbers? 32. Six digit numbers 64. This is very useful in computer engineering. 4-bit memory, 6-bit, 8-bit memory, 16-bit memory, 32-bit memory. Okay, bytes is different and bit is different. Bytes वेगळा आहे, that is unit of memory, and bit is different. Okay, so hope you are studying well. Tomorrow we will complete logic gates, and after that we will finish out transistor, so that our chapter will be completed tomorrow. Tomorrow is the Thursday. Okay, Friday we will discuss numericals. Okay, thank you very much.